Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iwayan Deniana Wipisagita. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Jember tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 5 Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Stand up, please. Greetings. Good morning, teacher. Good morning, students. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you so much. Have a seat, please. Well, students, as usual, before we start our lesson, it's better for us to pray. Naomi, please lead us to pray. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you, Naomi. Well, now I would like to check your attendance. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tiara, Jelita, Adel, Jetino, Tiara, Devi, Cynthia, kemudian next Ari, Prami, Winsel, Rizna, then we have Lukman. Okay, all of you are here, right? Good. Well, students, today we are going to learn something new. Ya, before we go further, I would like to tell you our rules. Ya, jadi Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu rules di kelas pengajaran kita. Yang pertama, if you want to go outside, especially want to go to toilet, don't forget to give us access first. Ya, jadi jangan tiba-tiba keluar ke ruangan tanpa bilang permisi. Kemudian, I will let you to use the mobile phone, tapi tolong digunakan secara bijak. Oke, jadi Bapak sekarang ingin mengajak kalian untuk singing and dancing. Ya, first silakan semua stand up terlebih dahulu. Ya, kita akan bernyanyi dan juga menari secara bersamaan. Banana, 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 banana. 1, 2, 1, 2, 3, go. Pil, Banana, pil, banana. tat, Banana, kat, banana. Banana, eat, banana. Shake, banana, shake, banana. Boom, banana, boom, banana. Okay. Do you know what is it? Es teh. Es teh. Pernah minum es teh? Nah. Oke, Bapak di sini memberikan sebuah ilustrasi iced tea. Ini merupakan hidangan sebuah es teh, yaitu berupa minuman. Kira-kira
apa perlengkapan yang kita perlukan ketika ingin menghidangkan sebuah minuman es teh? Apa yang kita perlukan? Ya, gelas. Dan apa lagi kira-kira? Sendok. Ya, otomatis kita perlu sendok untuk mengaduknya. Apa yang kita perlukan? Gula. Jadi dari ilustrasi ini ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Yes, Nanda? Prosedur teks tentang makanan dan minuman. Okay, now said that we learn about prosedur text, especially about food or drink. Jadi hari ini kita belajar mengenai prosedur teks tentang makanan dan minuman. Now I would like to tell you our learning objective. Ya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. As you can see on the slide, ya, the first one disajikan teks prosedur. Peserta didik secara berkelompok dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan berbentuk resep makanan atau minuman dengan benar. The second one, disajikan dua teks prosedur. Peserta didik secara berkelompok dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. The third one, disajikan teks prosedur rumpang. Peserta didik secara berkelompok dapat melengkapi kalimat secara kontekstual. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun teks prosedur berbentuk resep makanan atau minuman. I have a pre-test for you. Ya, I have already sent the link in our WhatsApp group. Silakan di-chat dulu grupnya. Ya, I will give time 5 minutes for you to answer the questions there. If you have any questions, just raise your hand. I will come to your ya, silakan dijawab dulu link free testnya. Well, students, have you finished? Yes. Okay, good. Bapak nanti akan cek nilainya di akhir ya. Okay, now please look at my PowerPoint here. Ya, tolong diperhatikan dulu slide PowerPoint Bapak di sini. Here I have several picture. Actually ada dua gambar di sini. First, what are those? Ada yang tahu apa itu? Nasi goreng dan iya, nasi goreng dan es jeruk. Melihat gambar ini gimana? Lapar? Oke, lapar, nanti kita istirahat bersama-sama ya. Oke, sekarang please be focus ya. Oke, ini tentang apa namanya, gambar tentang makanan dan juga minuman, especially yang di sebelah kanan Bapak itu gambar nasi goreng. Meanwhile, the left side itu ada orange juice. Ya, kemudian have you ever eat them? Pernah makan itu? Kemudian, do you know how to make it? Pernah membuat atau menghidangkan nasi goreng atau es jeruk? Pernah? Oke, ada yang bilang pernah, hobinya masak, tapi ada yang tadi geleng-geleng. Ya, actually today we are going to learn about prosedur text, especially about recipe. Jadi, materi ini kita gunakan untuk menghidangkan. Ya, untuk menghidangkan yang namanya makanan dan juga minuman. Now, I would like to tell you the main point of this material. Jadi ada here are some points ya, ada beberapa poin yang ingin Bapak sampaikan. The first one, as you can see on the slide, I will tell you the definition of prosedur text. Kemudian ada social function, ya, and then we have generic structure, language feature, dan juga di akhir Bapak sudah sematkan beberapa contoh tentang prosedur text in recipe seperti itu. Ya, as you can see on the slide, ya, prosedur text is designed to describe how something is done in sequence step, especially how to serve food and drink. Jadi di sini pengertiannya adalah prosedur teks itu didesain untuk memberitahu seseorang bagaimana cara menghidangkan, how to serve atau membuat sebuah makanan atau minuman. Tentu di sana kita memerlukan step-stepnya, kemudian ada bahan dan juga alat yang tentu kita juga butuhkan. Kemudian the generic structure here, the first one is the goal. Ya, ada tujuannya di sana. Ketika kita ingin membuat sesuatu pasti ada tujuannya di sana. Tujuan mengapa kita membuat atau menghidangkan makanan atau minuman itu. Kemudian ada materials or ingredients. Ini yang sangat penting di sini. Ya, kenapa? Ketika kita ingin menghidangkan sebuah makanan atau minuman,
otomatis kita memerlukan yang namanya ingredients, bahan-bahan. Kemudian sekarang kita pindah ke language features of procedure text in terms of recipe. The first one ada noun-nya, ya tentu saja ini berkaitan dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Ya, kata benda contohnya ada bowl, ada rice, kemudian ada glass, ada spoon, seperti itu. Ya, itu namanya noun, kata benda. Kemudian ada conjunction. For instance, ada contohnya ada before, while, and then we have then, after, seperti itu, dan etc. Dan lain sebagainya. Okay, now I provide you some examples. Well, have you watched the video? Yes? Okay, I want to ask you, do you know what is it about? How to make milkshake. So the video is about how to make milkshake. Okay, based on what I have delivered to you as well as I provide some example just now, yeah. So far, do you have any questions? Can we use this material to operate something? Okay, Naomi asked that, can we use this material to operate something? Apakah bisa kita gunakan materi prosedur teks dalam bentuk resipi ini untuk mengoperasikan sesuatu? Bisa? Tentu tidak. Karena kenapa? Prosedur teks, when we want to operate something, we use the material which is about prosedur text in terms of manual. Prosedur text in terms of recipe ini kita gunakan untuk menghidangkan sebuah hidangan, bukan untuk mengoperasikan sebuah perangkat. Seperti itu ya, Naomi ya. Thank you so much for asking. Okay, do you have another questions? Nah? Okay, if you have no questions, I will continue our our activity. Okay, students, because now you are going to do the activity, I will ask you to make a group. Ya, Bapak akan minta kalian sekarang untuk membuat grup. Ya, jadi tadi Bapak kan dari absen saja. Jadi grup 1 itu ada Tiara, Jelita, Michelle, dan Deva. You will be the first group, and then the second group we have Deva, Rama, Nanda, dan Lady dan juga Adele. Ya, kemudian the third group ada Jevino, Tiara, Ebi, dan Cynthia. The fourth group ada Ari, Prami, Winsa, dan juga Krishna. Last group we have Naomi, Puji, Kori, dan juga Lukman. Silakan duduk berdasarkan grupnya. Ya. Well, students, gimana? Sudah duduk dengan kelompoknya? Okay, good. Now we are going to We are going to move to the main activity. Jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD yang pertama, ya. You have to work in a group. Jadi yang pertama ini nanti anak-anak akan mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Now I will tell you the instruction. Ya, jadi tampilan worksheet-nya seperti yang sudah Bapak bagikan di sana. Jadi di sana ada sebuah teks yaitu how to make or how to serve fresh orange juice. Ya, jadi di sana sudah Bapak sediakan contoh teks dari prosedur teks berbentuk recipe, and then there are 5 questions there. So you are in a group, you have to answer the 5 questions there. So far, do you have any problem? Jadi it's clear that teksnya it is about how to make fresh orange juice. Jadi di sana ada materials as well as ingredients, and then you have to identify. Yeah, you have to identify the language features. Jadi ya, kemudian impakkan waktunya untuk diskusi. Jika ada pertanyaan, diskusi.
it's time for us to discuss the answer of the first worksheet. Yes, group 1. Okay, we need 6 fresh orange, 6 tablespoons of sugar, and 100 milliliter boiled water, ice cube, lemon, glass, fruit, lime. Do you agree? Yes. Okay, good. Next question number 3. Silakan grup yang mau membantu mencoba menjawab. Yes, grup berapa ini? Grup 4 ya, grup 4. Peel the fresh orange by using the fruit knife. Ya, nice. Knife. Ya, nice. Cara bacanya ya. Spread the fruit with its seed. Put into the blender. Orange juice is ready to be served. Okay, thank you so much group 5, group 4, and applause please. Now what I have here. Okay. I will continue to the next worksheet. Ya, jadi Bapak akan bagikan sekarang LKPD yang kedua. Okay, students, please pay attention. Before you start working, don't forget to mention your group members. Ya, jadi jangan lupa untuk dituliskan nama kelompoknya. Ambil worksheet seperti ini. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi di sana kalian akan membandingkan. Bapak sudah sediakan di sana 2 different personal text about recipe. You have to differentiate sekarang dibedakan. I will give time around 10 minutes for each group. Ya, later on we are going to discuss it together. Silakan dikerjakan. Ya. So you have to differentiate as provided different examples here. Ya, jadi kita menunjukkan sekarang teks 1 dengan apa, teks 2 dengan apa, berdasarkan based on translation. Ya. Kita bisa ini yang different teks. Dua jenis teks yang berbeda. Well, students, have you finished? Yes. Okay, good. Now it's time for us to discuss kita bahas sekarang LKPD yang kedua. Oke, silakan grup yang mana terlebih dahulu? Just raise your hand. Yes, group 4. The purpose of the writing both text is to tell the readers how to make nasi goreng Jawa and Balinese nasi goreng. Okay, group 4 said that to tell the readers how to make nasi goreng Jawa and Balinese nasi goreng. For another group, do you agree? Yes. Ya, jadi teks 1 dengan teks 2 itu dia judulnya sudah berbeda ya. Teks 1 tentang nasi goreng Jawa. Meanwhile,
The second text is about Balinese nasi goreng. Thank you so much, group 4. Yeah. Next. Yes, group 2. Okay, both menu is about nasi goreng. Do you agree? Yes. Ya, jadi teks 1 tentang nasi goreng Jawa, teks 2 tentang nasi goreng Bali. Jadi both menu is about nasi goreng. Sama-sama nasi goreng. Thank you so much. Next, the third question. Yes, group 5. Okay, both menu is Indonesian food. Do you agree? Yes. Ya, jadi kedua menu itu dia berasal dari Indonesia. Okay, now I will give you our next worksheet ya. Jadi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu secara berkelompok serta didik dapat melengkapi ya kalimat secara kontekstual dengan benar. Apa yang ketiga ya? Well, students, I will tell you the instruction first. Ya, jadi di sana apa namanya ada missing sentence. You have to complete the sentence. Ya, kalian silakan lengkapi dulu kalimat di sana. And then don't forget to put your group members. Ya, I will give time around 30 minutes for each group. Later on, we are going to discuss it together. If you have any question, just raise your hand. Okay, and let me know. Silakan dikerjakan. Happy working. Oke, jadi LKPD yang ketiga, you have to complete the sentence. Ya, jadi di sana kalimatnya kan belum lengkap. Jadi di sana kan sebenarnya tentang how to serve instant noodle. Jadi Bapak yakin setiap individu di sini sudah pernah menghidangkan yang namanya mie instan. Jadi nanti kalian tinggal diskusikan sekarang langkah pertama ketika ingin menghidangkan sebuah mie instan kita harus ngapain, langkah keduanya ngapain, langkah ketiga ngapain, sampai nanti di langkah terakhir kita ngapain sehingga hidangan itu siap untuk dihidangkan. Seperti itu ya. Jadi kalian have to complete the sentence. Happy working. Well, any problem? No. Okay. Jadi itu tentang apa kira-kira? LKPD ketiga tentang apa? How to make apa di sana? Iya, instant noodle. Jadi Bapak yakin di sini di antara kalian semua di sini pernah menghidangkan yang namanya mie instan. Jadi di sana apa namanya kalimatnya kan masih dia belum lengkap. So you have to complete, you have to discuss first ya. Jadi kalian diskusikan terlebih dahulu nanti kira-kira langkah-langkah untuk menghidangkan mie instan itu kita harus ngapain? Langkah pertama ngapain, kedua ngapain, sampai nanti sampai kita berada di langkah terakhir sehingga hidangan itu siap kita sajikan. Seperti itu ya. Akan dikerjakan. Well, students, have you finished? Yes. Okay, let's discuss the third worksheet together. Silakan. Grup yang mana terlebih dahulu? Yes, group 5. First, boil the water in the pan for 3 minutes. Okay, first boil the water in the pan for 3 minutes. Another group, do you agree? Okay, the second question will be answered by group 1. Put the noodle into the boiled water. Okay, the second answer is that put the noodle into the boiled water. Do you agree? Yes. Ya, tadi langkah pertama itu kita panaskan terlebih dahulu airnya. Kemudian the second step is put the noodle into the boiled water. Okay, next we jump to our last activity today. Ya, jadi kita akan beranjak sekarang ke LKPD yang terakhir. Jadi Bapak akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan dengan grup kelompok. Ya. Well, students, Bapak sudah bagikan LKPD yang terakhir untuk aktivitas ini, yang dimana LKPD 4 ini untuk apa ya, mencapai tujuan pembelajaran kita terakhir.
the start. Silakan grup siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Yes, group 5. Silakan maju ke depan. For the rest of you, please listen group 5 ya. Nanti Bapak akan minta komennya. Ya. So you have to give the comment. Hi friends. Hi. So today we're going to tell you how to make chocolate milkshake. First, the ingredients: 100 milliliters of chocolate ice cream, a medium chocolate bar, with ester and white cream. Step 1. Milk the chocolate bar. In. Add chocolate ice cream and the melted chocolate into the bowl. Number 3. Blend in for a minute and then pour it into a big glass. Number 4. Add salt, whipped cream, and cooking astar blender. Okay, applause please. Well, based on group 5 presentation, do you have any comment? Ada comment? Yes, group 3. The presentation is good and clear. Okay, the presentation is good and clear. For another group, do you agree? Setuju jawabannya? Do you have another comment? Nggak? Okay, so the presentation is good and clear. Thank you so much, group 5. You may have a seat, please. Next. Hello, we are from group 3. Today we will present how to make mango juice. Ingredient: winner, 500 cc, 3 mangoes, milk, glass, pot, blender, ice cup, and sugar. Step. First, peel the mango and squash the seed. Second, cut the mango into small pieces. Get ready to add water, add mango, then pot, and add sugar. 4. Mix white sunset. The rice for the glass, and ice cup, and 5 next. Next is step. Okay, applause please. Do you have any comment? Yes? Okay, the presentation is good, yeah, and clear, and then also easy to understand. Thank you so much, group 3. Well, students, as what I see ya, untuk presentasi grupnya just now, presentasinya is good and then clear as well as easy to understand. Thank you so much ya. Jadi tadi ada ada yang menyusun how to serve instant noodle, kemudian how to serve chocolate milkshake seperti itu ya. Jadi thank you so much for activity that we have done today. Nah, before I end this meeting, based on what I have delivered to you as well as the activity that you have done, do you have any questions? No? Is it clear for you? Yes. Okay, thank you so much. Yeah. So students, actually this is the end of our meeting. Before I end this meeting, I have a post test here. Yeah. At the beginning of the lesson, you have answered the pre-test, and now it's time for you to answer the post-test. The link, okay, linknya sudah Bapak share in our WhatsApp group. Silakan dicek. I will give time. It's around 5 minutes for you to answer the questions there. If you have any questions, just raise your hand, and then I will come to your group. Yeah, please start working. Wow, good score. Sudah ada yang mendapat nilai bagus. Ya, ya ini juga bagus nilai. Good. Well, students, have you finished? Yes.
Okay, good. Later on I will check your answer. Yeah, thank you so much. Okay, actually this is the end of our activity today. For the next meeting, ya, please nanti di buku LKS-nya tolong dijawab soal latihan itu halaman 34, ya 34 nanti dijawab. Minggu depan kita akan diskusikan answernya together. And then now, before I end this meeting, can you help me to conclude what have you learned today? Yes, Nanda? Oke, kita belajar tentang prosedur teks, especially tentang makanan, makanan dan juga minuman. Oke, thank you so much. And then now, please give the reflection. Yes, Naomi? Okay, we are happy and learn a lot with fun activity. Thank you so much, students. Well, this is the end of our meeting today. Thank you so much for all of your participation. Start from the beginning until the end of this meeting. Thank you so much. Before we end this meeting, let's pray together. Naomi, please lead us to pray. Silakan duduk. Well, students, thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.